Good morning, one and all. Today morning, our JMT Sundar sir's father passed away. So I request everybody for a silent prayer, to raise up for a silent prayer. Thank you. Success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistent hard work leads to success, and greatness will come. Wishing a pleasant morning to everyone gathered here. It's my pleasure to welcome you all on behalf of Department of MBA, Entrepreneur Development Cell, and the Alumni Association of Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore, for this glorious event, Alamapreneur'S 22 Student Entrepreneur Conclave 1.2. Your presence makes us feel motivated to take this program more cheerful. Optimism is the faith that leads to achievement, and nothing can be done without confidence and hope. May I now request our beloved director, Dr. Bhamani Rajashekaran, Department of MBA, who nurtures the seed of hope in our lives, to welcome the gathering. Good morning, dignitaries on the dais and off the dais. A warm welcome to one and all present here. On behalf of the management, principal, faculty and students of Sri Ramakrishna College of Arts and Science and the Alumni Association or Srcas Alumni Association, it is a great privilege for me to stand in front of you to welcome you all for this 5-day student conclave. It is actually the vision of the country in terms of Atmanirbhar Bharat and Make in India concept proposed by the current government. We are in the pathway of defining and nurturing entrepreneurship among college students. So this is the main reason for us being here. This conclave, which is going to be held for the 5 days, is going to imbibe in you the skills that are required to be successful entrepreneurs. And as a start, we have today 2 alumni entrepreneurs who are with us today. And it gives me great pleasure to welcome Mr. Shaktivel amongst us. Welcome you, sir. Warm welcome to you. And also Mr. Bala, who has been always supportive of the college initiative, also the alumni of SNR Sons College. It also gives me great pleasure to welcome our beloved principal, who is a constant guidance and support, Dr. B.L. Shivakumar. Welcome you, sir. Our president of the Alumni Association, Dr. Prabhu, who is the backbone of the alumni success within the college. Welcome you, sir. I also welcome the heads of the department from various departments. My co-convener, Dr. Santana Krishnan, my coordinators, Dr. Nithilan, heads of BCom BNI, Dr. Prabhu, head of BCom CA, Dr. Kavita, Dr. Tamarai Selvan, who is the placement in charge for the college, Dr. Subhash, biotech head, and all the other faculty members, and my dear budding student entrepreneurs. You are the hero and heroine for today. And this whole program, the 5-day program, is organized for you to become successful as entrepreneurs. So I wish you all the best. And I also wish that you have a lot of takeaways from this 5-day program that we have organized for you. Thank you, and warm welcome to one and all once again. Thank you. Thank you, ma'am. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. May I wish to invite Dr. D. Santana Krishnan, the head, Department of BCom Corporate Secretaryship, to honor our respected chief guest, Mr. T. Shaktivel, with a shawl.
Thank you, sir. May I also wish to invite Dr. D. Nithilan, Assistant Professor, Department of MBA, to honor our other chief guest, Mr. G. Balamurugan, with a shawl. Thank you, sir. Education is the life itself, than only preparation for life. May I now entreat our respected Principal and Secretary, Dr. B.L. Shivakumar, to deliver the presidential address. Very good morning. At the outset, I would like to appreciate the entire team, Dr. Bamani, Alumni Association, for this wonderful program. The idea of this program, we want each one of you to be the Modalalis. I'll give a small example. The stage, we are 5. Except Dr. Bamani, Bala, Shaktivel, myself, and Prabhu. We 4 belong to the same batch of this college. But 2 are Modalalis. We 2 are employees. That is the difference. Right. So the idea for this particular program, we want all the students of our college to provide job, not to seek job. So keeping that in mind, we initiated, then we thought, who should inaugurate this program? So immediately to our mind, from our batch, we have 2 prominent industry persons who's doing business very good. One, Shaktivel, is running PT coach in Karur, and Balamurugan is having a spinning mill. So immediately we requested them. They both accepted our invitation, and today they're going to share with you how to become Modalalis. Right. So the idea, the next 5 days, many speakers has been invited. I hope they'll give valuable input. Remember, any startup, they always start with a dot. Good example, Infosys. But today, we know what is Infosys. You may argue when doing business, it may be risky and there'll be a lot of challenges. Remember, even being an employee, it is risky. If you don't perform well, you'll be thrown out of the organization. But the only difference between the 2 risks, if you become Modalali, if the organization does very well, the entire money belongs to you. If you are an employee, if you do well, you'll get only salary. So think well, see that you provide job to others. Thank you. Thank you, sir. A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. I would like to call upon Ms. Vaishnavi of First MBA to introduce our chief guest, Mr. T. Shaktivel. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Honorable Chief Guests, Mr. T. Shaktivel and Mr. G. Balamurugan, respected Principal Dr. B.L. Shivakumar, beloved Director Dr. Bamini Rajshekaran, Department of MBA, my dear faculty members and students, a very good morning to one and all present here. I am grateful to introduce our Chief Guests of Alamapreneur'S 2022 Student Conclave 1.0. Firstly, I would like to introduce Mr. T. Shaktivel, Managing Director, PT Coach Builders Private Limited, Karur. Mr. T. Shaktivel, a proud alumni of our college, pursued his undergraduation
BSc Computer Science in 1991 to 94 batch. He has over 25 years of industry experience in automotive manufacturing and business administration. Sir has held multiple roles as the head of marketing for the steel division and the general manager in the bus body manufacturing unit. A significant part of his role is growing new venture of importing engine parts, assembling and exporting fully built buses. PT Coach Builders Private Limited is a professional bus body builders for domestic and international markets. PT Coach Private Limited pioneered the bus body building operations in Karur, Tamil Nadu in the year 1984, making it a hub of the industry and established a considerable reputation in the southern parts of India. They started and boosted the export of bus body materials and components for the first time in the region since the year 2000. They are experienced in dealing with the leading corporate companies like Mahindra Ecomobiles, Ashok Leyland, etc., and are the first in getting accredited certification for the bus body building unit by CIRT, a recognition as bus body building unit. It is a privilege to have such an eminent guest among us. I am overwhelmed to welcome you once again, sir. Thank you. Thank you, Vaishnavi. May I now wish to invite our Honorable Chief Guest, Mr. T. Shaktivel, to address the gathering. Alamapreneur'S. Great word. I like this word very much. And first of all, I would like to appreciate the committee members who selected this name, including Dr. Santana Krishnan, Dr. Bhamini, Shivakumar, Dr. Prabhu, everyone. Let us give a big applause to the selected committees of this name, Alamapreneur'S. And first of all, I would like to thank very much the invitees of me to this wonderful program. Mr. B.L. Shivakumar, your principal, Dr. Prabhu, Alumni Association President, Dr. Bhamini, Director MBA, Dr. Santana Krishnan, and Dr. Nithilan. I thank them very much for inviting me to this wonderful occasion. Thank you very much, sir. And now, the great pleasure which hit at me is the student Vaishnavi when introduced me. Actually, she is also the daughter of our batchmate. Her father, Mr. Nandakumar, was our neighbor roommate. I have very much pleasure on this. And the details, whatever she had taken from our website or wherever, even I don't know anything about it. Because in the other programs, actually, they will get the details of the chief guest from them itself. But now, I was wondering, I did not give any details, but she took the pinpoint of my detail, each and every nook and corner, and gave me a very good introduction. And I thank Vaishnavi for this great introduction. And now, I will talk to the Alamapreneur'S. A very good morning, guys. Not louder, please be louder. Thank you. Okay, this is first time on stage, on this kind of stage for me. Hope you don't see shivering of my body and all. I think this podium has hidden it, right? Yeah. And actually, my presentation for this program, I will ask you a question, only one question. There are plenty of answers. Each one of you may please give the answers. When I ask the question, just raise your hands. I will select the one and give the answer. For each and every answer, I will explain
And my intention is to elaborate the difference between what you have understood so far and what the present world actually expect on the quality of entrepreneurs, whatever it is. Okay? Hope you understand. I will ask a question. You please keep giving the answers. For each answer, I will elaborate or I will briefly, very briefly explain the difference between what you have understood for that word so far and the present world, what expects from you. Okay? Is it right? Okay, anyway, I think you can, once we start, you can understand. I will first shoot the question. Please just raise a hand. I will select you one. And I have given 5 to 10 minutes. Okay, I will start my timer up. After 10 minutes, I will definitely close the session. Okay. Okay, my question is, what are all the qualities that an entrepreneur should have? Please raise your hand. I have seen almost 10, 15 hands. Girls first. Girl with green chudidar, I think, with yellow shawl. Yeah. You may give. Innovation, sir. Pardon? Innovation. Superb. Very good. Give her a big applause. Of course, innovate, but analyze what is required in the field, in your battlefield. Plan the practicality and innovate what reality needs. See, innovation you can take in many aspects, but you will have to produce the innovation what the customer needs, isn't it? So, innovation is not only on the products. Innovation may be on your process, services, whatever your company is going to give. So, why I am saying you this? I just heard 2 days back. I read on the paper. There are thousands of companies. Startup companies are starting in all over India, but only 1 in 10th of the companies only get success. So remaining 9 of the companies may failure in financial basis, may failure in product basis or planning basis. That is why I am insisting you a small difference what the present world actually requires from you guys. Analyze what is required in the battlefield, plan it practicality, and innovate what the customer needs, innovate what the real world needs, isn't it? Hope you understand this. Okay, for the second same question, give me the more answers. What are the qualities that an entrepreneur should have? I like the backbenchers. Who is at last? Because in my college, I was the backbencher. The last guy, only the hand is seen. Sir, creativity. Superb. Creativity, leadership. Yes, superb. Creativity, innovation, I think both will be related. So, create whatever it is, but produce what is the customer needs and innovate what reality needs and keep creating innovative ideas, implementing on it, isn't it? Right. And what is the third answer? May someone others, please, this guy behind you. The quality for a successful entrepreneur. So risk taking risks. Yeah, of course. When I did not take notes on that, but risk taking is more important and most important. But before taking risk, analyze your market properly, have the financial background, and even though if you become failure, you keep track of
whatever you are doing, whatever you are initiating, write down. Whatever you are doing, you write down and keep records of all your activities so that that will help. Even though when you take risk, it becomes failure. That records will help you for the next move in your life. That is what my intention is to say. And keep your activities on record. Just take a note and keep writing whatever you are doing, whatever you are analyzing, whatever you are gathering the points. Take notes of it, keep on record. And when you take the risk, take risk. Definitely, you must take risk on the life. Even though if it get failure, you can keep the records, take the records, and use it for your future venture again. Okay? And next answer, someone please, from this girl side. So, hunger for success. Pardon? Hunger for success. I didn't get the word. He should be hunger for success. Hunger, yeah, of course. Great answer. But honestly speaking, I don't have the difference, making the difference between what you have understood, what is the present world requires. Okay, I cannot explain that on that more. Sorry, girl. And may you, some of one of others can give the answer. Next answers, please, this girl. Consistency. Of course, yes. Superb. Actually, in the recent world, in the recent industries, the consistency term of word has become as sustainability. And many of the MSME companies are imposed, and they are all keep telling about the sustainability for their companies, services companies, whatever it is. See, establishing a company or establishing your ambition, establishing a service-oriented unit is not a big deal. Even it might come easily, but maintaining it and making it consistent as per the real world needs, as per the time to time world needs, that is a major competition that we will have to sustain with. So once for all, when you just start up a company, have a plan for making it consistent also. So have your team of people read the social life, have the future vision, whatever it is, then only you can have the consistency, right? We may go to the next answer, please. Come on. Yeah, this girl. Flexibility and time management. Flexibility and time management. We can take the word as punctuality. I hope time management and punctuality. Right, of course, punctuality is most important. But my unique point to mention here is why punctual? You can be prior to the punctual time, right? For example, why don't you deliver products 2 days before? And why don't you appear 10 minutes before your appointment time? So plan accordingly. The punctuality, everyone says, for the past decades of time, keep up punctuality, keep up punctuality. What my practical experience and the real present world expects, you may plan so that you can be prior to the punctual time, right? So that you can be stress-free and have more time on focusing on the future plans, whatever it is. So you can plan so that you don't need to be just punctual. You can plan for prior to the punctual time, right? Okay, next question, please.
Next answer, sorry. This guy. Coordination leadership. Coordination you can take as a teamwork, right? That's great. Teamwork is always needed, but when you form up a company, you will recruit people, and the people you may not expect them to know each and everything of your imaginations. Only the statistics says only 40% of the people will work or will know whatever you expect. But the recent world, what it says, always keep training them, and send them to many seminars, exhibitions, like this kind of events, so that they keep updated. Then only your teamwork will work out. Okay, my time ends now. So the small difference, whatever you have understood, whatever the answers, what you people have told me is not known to us. Is very much known to everyone. But my intention was to say a small difference what the current world expects. Okay, and the other words, whatever you have not so far mentioned, I will just pinpoint to that. Hard work also pays, but work smart. Knowledge is power, but only have necessary knowledge, that is enough. Have necessary knowledge about your profession and have knowledge for your self life. Honesty, of course, be honest to everyone, but there are people and there are times when you have to be honest and you don't need to be honest. That differentiate you will know when your practical life comes out. Contact, the recent world term it as networking. Have good contacts, have good networking. Even your neighbor who are sitting just now beside you is a network. Have their contacts. Lead good term with each and every one of your contacts, so that contacts will help you more when you establish, innovate, creative, and when you run the show. So keep tracking and have the contacts. Networking is most important. And if we can say, we can go on many points like this, but for the time limits, I will closing down this. I hope you all understand what I meant to say, my intention, and I make my best wishes for the Alamapreneur'S. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. We will definitely incorporate your ideas and inputs in the field of business. A leader is best when people barely know he exists. When his work is done, his aim is fulfilled, they will say, "We did it ourselves." I would like to call upon Mr. Rajshri of second MBA to introduce our chief guest, Mr. G. Balamurugan. Success is a peace of mind, which is direct result of self-satisfaction in knowing you did your best to become the best you're capable of becoming. Secondly, I would like to introduce Mr. G. Balamurugan, Managing Director, GGN Spinning Mill Private Limited, Theni. Mr. G. Balamurugan, a proud alumni of our college, has pursued his undergraduation BBM, currently known as BBA, during the academic years 1991 to 1994. Out of his dedication and hard work, he is now the MD of private limited company named GGN Spinning Mills Private Limited, Theni, Tamil Nadu. GGN Spinning Mill Private Limited was incorporated officially on October 28, 1993. The major activities of the company are blended cotton yarn, spinning, preparation and spinning of cotton fiber, including blended yarn and yarn of blended cotton,
I feel glad to welcome you once again, sir. Thank you. May I now request our respected chief guest, Mr. G. Balamurugan, to engage the gathering. Good morning, everyone. It is always a pleasure to be back at my alma mater. It brings back so many memories. When I graduated 30 years ago, never did I imagine that I will return to the capacity of a chief guest for such a prestigious event, Alumni 22. I would like to thank my dear friend, Honorable Principal and Secretary, Dr. B.L. Srcas. It has been an honor and a privilege to all the budding entrepreneurs and future industries present here today. It is heartwarming to see the next generation taking strides to bring their ideas into reality. It also keeps individuals like us on our toes, and we have to be constantly innovating our businesses. I strongly believe that Indian industrial practices would soon be the global standards and would soon be the global and would be taught in B schools across the world. I would just like to say a few things. Never stop learning. Keep an open mind. Inspiration might strike from the unlikely source of, and most importantly, believe in yourself and trust the process. Keep working hard. இப்போ கொஞ்சம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூட நெருக்கமாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தமிழ்லேயே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் எனக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு கேள்வி கேட்டார், பல கேள்விகளை கேட்டார், பல பதில்கள் வந்தது. அதில் எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு மனசு தொட்ட ஒரு 3 பதில் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒன்று, ஹங்கர் ஃபார் சக்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சொன்னாப்புல. அது உண்மையிலே எனக்கு இது நல்ல ஒரு பதிலாக தெரிஞ்சது, தேவையான பதிலும் கூட. என்ன அப்படின்னா, நான் முதல்ல இங்கே கோயம்புத்தூருக்கு படிக்க வரும்போது ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னு மீனிங் தெரியாது. ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற வேர்டே நான் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். ஆனால் அப்போது கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, கோயம்புத்தூர் ஜிடி நாயுடுவோட ஊர் இது. அந்த ஒரு இமேஜ் தான் எங்கள் மனசில் இருக்கும். இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு பேக் ஜிடி நாயுடு இங்கே, இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவிலே அவர் தான் நம்பர் 1 பர்சன் கூட சொல்லலாம். ஏகப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அவர் இங்கே உருவாக்கியிருக்காரு கோயம்புத்தூரில். அதுக்கு நம்ம கோயம்புத்தூர்காரனா நாம் ரொம்ப பெருமைப்படணும். ஒன்று. இன்னொன்று, அவருக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸை அவர் உருவாக்குனாலுமே கூட அவருக்கான ஒரு கோஆப்ரேஷன் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து கிடைச்சிடல. ஆனால் இருந்தாலும் அவர் தன்னை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு என்டர்பிரனராக, ஒரு சயின்டிஸ்டாக இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, எப்படி நான் சக்ஸஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹங்கர் அவர்கிட்ட இருந்தது. அதுதான் இப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லவும் தான் எனக்கு இது ஒரு சரி ஒரு எனக்கு ஞாபகம் எடுத்து சொல்கிறேன் நான். இன்னொன்று, ஒரு தம்பி சொன்னார் கோஆப்ரேஷன், தட் மீன்ஸ் டீம் ஒர்க் அப்படிங்கிற மீனிங் வர்ற மாதிரி ஒரு சொன்னார். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்தியா 2020 பெரிய ஒரு வல்லரசாக வரணும் அப்படின்னு கனவு கண்டவர் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச, நம்ம எல்லாரோட மனசையும் தொட்ட நம்ம முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர். அவர் தன்னோட விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு அவரோட சுயசரிதை புக்கில் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பார். அவர்
என்ன அப்படின்னா, அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி, அப்போ அவரோட சீனியராக இருக்கிறது வந்து சதீஷ் தவான் நினைக்கிறேன். அவங்கள பற்றிலாம் சொல்லிட்டு, ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து அவ்வளவா சீனியராக இல்லாத என்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒப்படைச்சாங்க. அதுக்கு ஐ திங்க் கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான். எக்ஸாக்டாக தெரியல. பட் அதில் மேட்ரு என்ன அப்படின்னா, ஒரு டீம் ஒர்க் எப்படி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நான் டெக்னிக்கலி ரொம்ப சவுண்டாக இருந்தாலுமே கூட அந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய சிக்கல் வந்துச்சு. இதை நான் வந்து என்னோட கொலீக்ஸ் கிட்ட, என்னோட சீனியர் கிட்ட நான் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணேன். எனக்கு வந்து எவ்வளவோ படித்து பார்த்தேன். எனக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கவே இல்லை. அப்போ என்னோட ஜூனியர் ரொம்ப அப்பத்தான் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காப்புல, ஒரு ஜூனியர் சயின்டிஸ்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காப்புல, டாக்டர் ஜெயச்சந்திர பாபு அப்படிங்கிறார். இவர் ஏன் ஜெயச்சந்திர பாபுவே இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அவரும் கோயம்புத்தூர்காரர் தான். அவர் வந்து ஒரு யோசனை சொன்னார். அந்த யோசனை வந்து ஒரு ஜூனியர் எனக்கு இந்த யோசனை சொல்கிறானே அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நான் வந்து அந்த யோசனையை வந்து நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணலை. ஓகே, எதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு அதையும் நான் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நான் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஆச்சரியப்படத்தக்க விதமா அதுல நல்ல ஒரு சக்சஸ் எனக்கு கிடைச்சது. அப்போ இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, எவ்வளவு ஒரு சிறுசோ பெருசோ எப்படிப்பட்ட ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் அதை உருவாக்குறதுலும் சரி, அதை வந்து மேல மேல கொண்டு போறதுலையும் சரி, நாம வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கா செயல்பட்டா மட்டும்தான் அது வந்து நம்மளால வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக முடியும். சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம ஃப்ரெண்டு சக்திவேல் சார் சொன்ன மாதிரி கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். அன்னைக்கு அந்த கிரையோஜெனிக் இன்ஜின்கான கஸ்டமர் யாரு அப்படின்னா, இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் கஸ்டமர். இன்னைக்கு நம்ம வந்து உலகம் ஃபுல்லாக நம்ம ப்ராடக்டை வந்து அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எஸ்பெஷல் இந்த ராக்கெட் டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ நாடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய சேட்டலைட்ஸை வந்து நம்ம ராக்கெட்டில் வச்சு நம்ம அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கெல்லாமே வந்து விதை போட்டது யாரு அப்படின்னா அப்துல் கலாம் சார். அவருக்கு அந்த ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யாரு அப்படின்னா ஜெயச்சந்திர பாபு. அவர் நம்ம கோயம்புத்தூர்காரர் தான். அப்போது இதில் வந்து வயசு வித்தியாசம் இல்லை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸு கிடையாது. புதுசாக ஜாயின் பண்ண ஒரு ஜூனியர், அவருக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அவருக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரை வந்து ஒதுக்கிறாம, பட் அவர்கிட்டையும் அவர் சொல்றதுலயும் ஏதோ விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டான நேரத்தில் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்ட அப்துல் கலாம் சார், அவர் ஜெயிச்சது வந்து அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் சொல்ல தேவையில்லை, உங்களுக்கே தெரியும் எந்த லெவலுக்கு அவர் உயர்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்போ இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அதே தான், டீம் ஒர்க். அப்புறம் மூணாவது கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு சொன்னாங்க. ஒரு பாயிண்ட், மூணாவது ஆன்சர் கிடைச்சது கரெக்ட். ஏன்னா இப்போ புதுசாக வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஃபீல்டில் நீங்கள் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமப்படணும். அது வந்து அவ்வளவு சக்ஸஸ் வந்து அவ்வளவு ஈஸியாக வந்து கிடைச்சிடாது. 10ல் ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வேணால் சக்ஸஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் நம்ம சக்திவேல் சார் சொன்னார். அது கரெக்டு தான். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருப்போம். ஆனால் அதுவே நாளைக்கு வந்து ஃபீல்டில் என்டர் ஆகும்போது அவுட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் மாறி இருக்கும், புதுசாக வேற ஒன்று வந்திருக்கும். அப்போ நாம் இதை வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இல்லை அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நாம் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில்
இன்னைக்கு ஃபீல்டில், இன்னைக்கு ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்டில் என்ன தேவை, நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட் எக்ஸாக்டாக என்ன, அது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு ஃபெயிலியர் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் சொல்கிறேன். அப்போது இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நாங்கள் படிக்கும்போது இங்கே எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி தான் அப்போ நாங்கள் ஸ்பின்னிங் மில் அப்படிங்கிறது வந்து ஆரம்பித்தோம். கோயம்புத்தூர் வந்து வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு. இதில் நாங்கள் தேனியில் ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து ரொம்ப கம்மி. அப்போ எனக்கு புதுசு இந்த ஃபீல்டு எனக்கு புதுசு, எதுவுமே தெரியாது. அப்படிங்கும்போது இங்கே அப்போ எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது வந்து இப்போ பழைய எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஹெச்ஓடி மிஸ்டர் கஸ்தூரி சார், அப்புறம் எனக்கு காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்த எனக்கு காமர்ஸ் சொல்லி தந்த மிஸ்டர் ராமன் சார். இவங்க 2 பேருமே எனக்கு வந்து என்னோட இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு, என்னோட இப்போ தேவையை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு, அவங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மில்லுகளுக்கோ இல்லை எந்த ஒரு கம்பெனிக்கோ நான் வந்து டைரெக்டாக அவங்கள போய் நான் வந்து அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம காலேஜ் லெட்டர்கட்டில் கம்பெனி நேம் மட்டும் போடாமல் எல்லா என்னை பற்றி விளக்கமும் சொல்லி எனக்கு தர வேண்டிய கோஆப்ரேஷனை பற்றியும் அவங்க வந்து சொல்லி ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. நிறைய லெட்டர்ஸ் 10, 20, 30 லெட்டர்ஸ் வரைக்கும் மொத்தம் கொடுத்தாங்க. நேம் மட்டும் போடாமல் நான் பாட்டு பஸ்ஸில் போவேன், டவுன் பஸ்ஸில் போய் இறங்கி ஏதோ ஒரு ஸ்டாப்பில் இறங்கி அங்கே பார்ப்பேன். லக்ஸி மில்ஸ்ன்னு இருக்கா, கங்கா மில்ஸ்ன்னு இருக்கா, ராமகிருஷ்ணா மில்ஸ்ன்னு இருக்கா, ரைட். அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் கேட்டில் எடுத்துக்கிட்டு தான் நான் வந்து அட்ரஸ் எழுதி தி மேனேஜிங் டைரக்டர் தி ராமகிருஷ்ணா ஸ்பின்னிங் மில் கணபதி கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு போட்டு அவங்க நான் உள்ள என்ட்ரு பண்ணி நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக வந்து நான் வந்து பெர்மிஷன் கேட்பேன். நான் சில கம்பெனியில் கிடைக்கும், சில கம்பெனியில் கிடைக்காது. இது எதுக்காக சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, 100 கம்பெனியாவது நான் ஏறி இறங்கியிருப்பேன். ஒரு 10 பேர் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கம்பெனியில் வந்து எனக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ரியல் மார்க்கெட்டு எப்படி இருக்குது, இந்த இண்டஸ்ட்ரி எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயமே எனக்கு வந்து அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி என் மனசில் இருந்த கற்பனைகள் வந்து வேற, உள்ள இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது வேற. இது எதுக்கு சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, நீங்கள் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து மீடியாவிலையோ இல்லை உங்கள் காலேஜ்லேயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் இவங்க மூலமாகவோ ஏதோ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நீங்கள் அதை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம், ஓகே. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அது சக்ஸஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் வேணும் இல்லையா? அதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே வந்து உங்கள் ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கோ பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸுக்கோ ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கோ இப்போது டைரெக்டாக தான் போகணும் அப்படிங்கிற இப்போ வந்து அவசியம் கூட இப்போ இல்லை. இன்னைக்கு வந்து நெட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப சுலபமாகிடுச்சு. நீங்கள் அதை வந்து அந்த கிரவுண்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் வந்து பண்ணி ஆகணும். பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து சக்ஸஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக முடியும். எனிஹவ், உங்களெல்லாம் சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்ஸ். Thank you, sir. We are really inspired by your thoughts and motivated by your words. Thank you, sir. Here comes our President of the Alumni Association, Dr. R. Prabhu, to deliver the special address regarding the event Alamapreneur'S 2022. Good morning to all of you. Most beloved Principal Dr. B.L. Shivkumar, Mr. Saktivel, Mr. Balamurugan, Dr. Bamini Rajshekaran,
Alamapreneur'S committee members, Dr. Santana Krishnan, and the other members, my Alumni Association members, HODs, faculty members, senior professor, I can see Dr. Premanand and others, my beloved students. இந்த ஆல்மப்ரனர் அப்படின்னு காயின் பண்ணது வந்து மெயின் ரீசன் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு 1987 ஆரம்பித்து இன்னைக்கு அத்தனை பேர் பாஸ் அவுட் ஆயிருக்கிறாங்க. அதில் நிறைய பேர் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் நல்லா பண்ணி உலகம் பூரா இருக்கிறாங்க. There are our students who are good, famous entrepreneurs throughout the world. நாங்கள் அந்த காலத்துல இருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை 3 வகையாக பிரிச்சிருவோம். ஒன்று வந்து those who want to do business. The other one, those who want to do higher studies. And the other one, we used to make them into competitive exams and things like that. அப்படி 3 வகையை பிரித்து we used to give special training. I'm very happy that that tradition has continued, and today I heard from your faculty members that you're all people who want to take up business as a career. I'll just give you 2 inputs. Business பண்றவங்களுக்கும் வேலைக்கு போறவங்களுக்கும் there's a difference. There is a book called as Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki. உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அந்த புக்கு வாங்கி படிங்க. இட்ஸ் a very cheap book. 200 ரூபாய்க்குள்ள தான் வரும். இட்ஸ் தேர் ஆன் தி நெட் ஆல்சோ. அந்த புக்கில் இட்ஸ் வெரி கிளியர்லி மென்ஷன்ட். இட்ஸ் அ ஸ்டோரி. அதில் தேர் இஸ் அ சன். அந்த சன்னோட அப்பா பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. ஆனால் அந்த சன் வளர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஒரு அப்பா கூட வளருவார். இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியோட என்ன சொல்லி கொடுப்பாருன்னா அந்த சன்னுக்கு நீங்கள்லாம் நல்லா படிக்கணும், நல்ல மார்க் வாங்கணும், நல்லா அப்போ தான் நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ஆவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அந்த பையனை நல்ல மார்க் வாங்கணும்னு சொல்லுவார். அப்படியே போகும். இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுற அவங்க அப்பா என்ன சொல்லி கொடுப்பாரு, அப்போவே சின்ன வயசுலேருந்து கூப்பிட்டு அவனுக்கு சின்ன சின்ன டாஸ்க்கு கொடுத்து கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து இதை போய் வித்துட்டுவான்னு சொல்லுவார். ஃபஸ்ட் டைம் அவனால் பண்ண முடியாது, ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பழகி நீ பிஸ்னஸில் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஒரு கிராஃப் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன தான் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போய் பெரிய ஆளாகி எந்த கம்பெனியில் என்ன வேணாலும் உங்கள் லைஃபோட கிராஃப் போட்டிருப்பாங்க அந்த புக்கில். இனிஷியலாக உங்கள் கிராஃப் இப்படி மேலே போகும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த கிராஃப் அப்படி போய் இப்படி ஃப்ளாட் ஆகி ஹாரிசான்டலாக தான் போயிட்டுருக்கும். ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் டவுன் ஆயிரும். ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களோட கிராஃப் அப்படி இருக்காது. இப்படி மேலே போய் நீங்கள் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறத பற்றி சில பேர் பேசுனீங்க. ஹை ரிஸ்க் எடுக்கணும். பட் ரிஸ்க் எடுக்கிறது பிஸ்னஸ்மென், சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ்மென் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரிஸ்க்கே எடுக்க மாட்டாங்க. கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் தான் எடுப்பாங்க. கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுத்து பழகுனவங்க கால்குலேட்டட் ரிஸ்க்லேயே போய் வாழ்க்கை மேலே 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 போயிட்டுருக்கும். அவங்க கிராஃப் நெவர் எண்டிங், அவங்க கிராஃப் மேலே போயிட்டே இருக்கும். That's the difference between doing business and going to a job. A secured job will be secure, but if you want to make money and if you want to see the whole world in a different perspective, then you have to do business. ஸோ இட் இஸ் லெஃப்ட் டு யூ. அவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி கோயம்புத்தூர் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த காலத்துலேருந்து. யூ ஆர் இன் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களை சுற்றி நிறையா இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு. நாங்களும் அலுமினி அசோசியேஷனில் மோர் தென் 10,000 மெம்பர்ஸ் எங்கள் அசோசியேஷனில் இருக்கிறாங்க. எல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாம் கனெக்டில் இருக்காங்க. உங்களுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இதுக்கு நீங்கள் லெட்டர் தூக்கிட்டு அந்த காலத்தில் அலைஞ்சோம் கம்பெனியாக. இப்போ நீங்கள் அப்போல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே அலைய வேண்டாம். ப்ளீஸ் வாக் இன் டு தி அலுமினி அசோசியேஷன் ரூம். We have a permanent person sitting there. உங்களுக்கு என்ன கனெக்ட் வேணுமோ we will also be very happy to connect you, get you projects, do whatever you want. And I wish all the best to all of you and hope you will all enjoy this 5-day session. Thank you. Thank you, sir, for your notable and valuable information. A journey of 1,000 miles begins with a single step. I would like to take this wonderful opportunity to invite our respected Principal and Secretary, Dr. B.L. Shivakumar, our Honorable Chief Guests, Mr. T. Shaktivel and Mr. G. Balamurugan, to launch the word Alamapreneur'S.
Alamapreneur'S is the word that stands for Alumni Entrepreneurs. It's my immense pleasure to announce that the word Alamapreneur'S is officially owned by our esteemed institution, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore, from now. This word has also been recommended to be added to the Oxford Dictionary. As a part of this institution, let us all give a loud round of applause. It is a proud moment for us. Thank you, all dignitaries. Acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. As a token of respect and gratitude, may I now invite our director, Dr. Bamani Rajashekaran, Department of MBA, to present a memento to our respected chief guest, Mr. T. Shaktivel. Thank you, ma'am. Thank you, sir. As a token of praise and appreciation, may I now invite Dr. R. Prabhu, the President of the Alumni Association, to present a memento to our Honorable Chief Guest, Mr. G. Balamurugan. Thank you, Balamurugan, sir. Thank you, Prabhu, sir. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. May I now invite a faculty event coordinator, Dr. D. Nithilan, Department of MBA, to propose the oath of thanks. A very good morning, everyone. It is indeed a great pleasure and honor to stand here to deliver the vote of thanks for this session of 5-day entrepreneurship program organized for the students, Alamapreneur'S 2022 Student Conclave 1.0. I thank Mr. T. Shaktivel, Managing Director, PT Coach Builders Limited, Karur, and Mr. G. Balamurugan, Managing Director, GGN Spinning Mills Private Limited. Myself and Dr. Santana Krishnan and Dr. Bamani Rajashekar were there when our principal was inviting both our chief guests. They were like, "Konja busy irukkenpa, enna pandrathu?" And principal said like, "Neenga vanda nalla irukum. Nee varanum kandipa." And they were on travel and for a business commitment. Leaving those aside, they came here, they came back home. This is their second home. They came back home to address all our students and make this day a privileged one. Thank you very much. Thank you, sir. I thank Dr. P.L. Shivkumar, a principal and secretary of Sri Ramakrishna College of Arts and Science, who always stands in front, is the man of the hour. Whenever we pitch something for the growth of the college, for the growth of the students and of the faculty members, he never says no. He's always in the front runner, and he makes sure that the name of the college grows as with the students and of the faculty members. Thank you very much, sir. I thank Dr. R. Prabhu, President of Srcas Alumni Association. It is the 35-plus-year-old college with 25,000 plus alumni who have passed out. For the past 5 years, I know very closely how the Alumni Association is tirelessly working towards pulling all those alumni back into our college, how much they have worked towards helping the students who are currently studying in our college. Everything has happened with the help of the Alumni Association. For that, I thank Dr. Prabhu, sir. Thank you very much. I thank Dr. Bamani Rajashekaran, Director, Department of MBA,
who constantly stands with us, motivates us, makes us pursue great things, supports her faculty members, her students, puts the department and the faculty members and the students in front of her, make sure everything happens and the name of the department as well as the college grows. Anything that has been proposed for the growth of the department and of the college, she never says no. Thank you very much, ma'am. I thank Dr. D. Santana Krishnan, Head Department of BCom Corporate Secretariatship, Coordinator of EDC and IIC of a college, who always and constantly supports students who wanted to do business in their life, giving ideas, delivering lectures to students on how they can pursue in the field of entrepreneurship. Thank you very much, sir. I thank Dr. T. Prabhu Venkatesh, Head, Department of Banking and Insurance, who are a constant support in doing almost all the work regarding audio video and making every arrangements in today's program. So I thank you very much, sir, for being with us. I thank Mr. Satish Kumar Professor Satish Kumar of Electronics Department, Ms. Shobana, Coordinator of Alumni and from the Department of BCA, Mr. Nivedan, Faculty Member of Electronics Department, Mr. Praveen, Faculty Member of BCom CS Department, Dr. Dinesh, Department of BBA-CA, Dr. Rekha, the Department of BBA, Ms. Selvi, the Department of BCom B&I. I thank everyone for making this program a grand success. They worked tirelessly towards the success of this program. I thank you, everyone. I thank all the faculty members of the Department of MBA and the students of MBA who have worked day and night towards the success of this program. I thank you all. Thank you, everyone. And I thank all the faculty members, the heads of various departments who have supported us in sending the students, motivating the students towards this program, making sure that every one of you starts to pursue in the field of entrepreneurship. So I thank all the heads and the faculty members of various departments. And I thank all the staffs who had supported with the audio, video, and the press and photography. I thank every one of you. And once again, I thank all the students who have participated here. This 5-day is going to be a wondrous session for you. At the end of the 5th day, I'm pretty sure that you will be enlightened on how to do entrepreneurship, how to pursue the field of entrepreneurship. You can do it, and all the best to you all. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir. A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. Let us all unite to show our patriotism by raising up for our Indian national anthem.
Before winding up the ceremony, I would like to briefly describe the day one session of Alamapreneur'S 2022. Today's session will be taken by Mr. S. Shamir on the topic, Many are entrepreneurs, why not you? I request all of you to be please seated for the next session. Once again, I thank everyone for making this inauguration a grand success. Thank you.